Marambachi. The people of Marambachi welcomed me, and I know some of them are here today to support our petition at the Alban Maasai Koni community. And I was so honored to find myself amongst such a beautiful people. Okay, they were very welcoming, they were warm, and they shared with me how they are united by tribe, language, heritage. And yet, as a people, they have no ancestral land, they have no ancestral home, they have nowhere they call their own. They are living as squatters in their own communities. It is heartbreaking. One of the most admirable things I find about the Sabaots, in my opinion, is the documentation, and that was mentioned earlier on in our morning session, that we have an author like Mr. Kipsey, who has done an incredible job in documenting the historical injustices, and I know a book was provided to you earlier. And it says and tells us how, for thousands of years, the Alban Maasai Koni, the Koni, the Sabaots, were ancestral to this land. This was their property. This is where they lived. And somehow, with the onset of the colonial rule, the arrival of the colonizer, the Koni people were slowly and surely and very violently evicted from their property, including burning of huts, including issuances of what do they call it, a permit to remove cattle. And that has been presented to you this morning as well. A one-way forced eviction of the ancestral people of this land. We've got communications between the British colonial government talking to the Ugandan protectorate, talking about squatters, talking about eviction of the native people in order to create white highlands for the colonizer to live comfortably in our community. So the association in which I represented, the Alban Maasai Koni, represented by consists of 200 families who were evicted to Uganda. That is what our association represents. This eviction occurred in 1932. And there is documentation, once again, that we have submitted showing the eviction of these 200 families to Uganda. Again, we can present our author, Mr. Kipsey, to further expound on this information. His book also has a list of the families that were displaced during that time. And that is also found on page 366 of that book. So the journey for retribution for the Alban Maasai Koni has been 92 years in the making. 92 years of people without a home, people without a heritage, of people in need of their land. 92 years people are displaced. There is no development. There has been no creation of roads, schools within the community, all then leading to the disenfranchisement of these people. And I know over various decades there has been an attempt to resettle these people. In 1994, there was a commission in which land was allocated. And from what I understand, 30 families were awarded 2.5 acres each of land. And now we have Mr. Honorable Mukusu, who could also testify before you here today and tell you, as one of the benefactors of that, how very few people of the Koni, of the Alban Maasai Koni, actually got any of that compensation. Somehow it went in a different direction. Just when was this settlement? In 1994. Which scheme? Katala Eskim. We also have an additional issue that my clients want me to highlight, which is one of recognition. Our people have very few identifications. Our people have no birth certificates. Our people who came from Uganda were registered in Kenya and so have an issue in getting documentation and recognition within Kenya.
a lot of what we see written about the Kony people, they talk about them as the unlawful people in the country. They talk about Ugandans in Kenya, you know. They talk about these people needing to trace their roots back home. There's a sense of loss of belonging for the Kony people. And I know this council can help retribute them by recognizing their claim. The conversation surrounding the Sabaot community in Kenya seems to infer that these people are not Kenyan but Ugandan. However, according to the Ugandan constitution in 1923, they listed indigenous societies and the Kony was not included in that. The Sabaot were not included in that. And so if we don't recognize them here in Kenya, and they came from Kenya, went to Uganda, and yet they're not recognized in Uganda either. This is a people that is landless, they are stateless, they are communityless, they are destitute in their own country. The first internally displaced Kenyans, the Sabaots. It is unfortunate that it was inflicted by the colonizer, the forced displacement of our people. The lack of recognition results in an inability to participate even politically. Therefore, there's a lack of economic growth in the area. There's a lack of political development in the area. There's a lack of skills development in the area. Their children are being left behind because of that interference. Again, my witness, Mr. Mokosu, said to me very powerfully yesterday, he said, the reason I voted for the new constitution is due to Article 67(2). The ability to create a National Land Council to investigate, present into present and historical land injustices and recommend appropriate redress. The Sabaot community has tremendously and directly suffered as a result of historical land injustices. And the failure to address those injustices has led to a discrimination both ethnically, culturally, by language, and disenfranchise these people, these wonderful Kenyan people, from participating in the growth of not just their community, but our country as a whole. So here we want and we ask the National Land Commission to please recognize our claim. Please let us make our brothers and sisters whole once more. Let the Commission hold its mandate, uphold human rights of the Elgon Maasai people. We address their indignity that they suffered, their culture. We restitute their rights. We restore their land. And do the wrongful acts perpetrated by the British colonial government. It is not our sin to rectify, but as a people, it is only right to reconcile, to recognize, to reconcile, and to compensate the Elgon Maasai people for the loss, socially, materially, and the injustice that has suffered from them. I can highlight my prayers before I let somebody else speak. We kindly ask, firstly, that all the Elgon Maasai Kony people who moved to Uganda be recognized as citizens of Kenya. That all those who moved to Uganda be given the absolute right to return back to their ancestral home. We ask that all leases for 99 years that are expiring be reinstated to the community of Kony, the Sabaots, and the Elgon Maasai people. We ask that the Elgon Maasai Kony people be compensated for the loss they have suffered. We would also seek a declaration and perhaps an apology from the government of Kenya for the injustices suffered by the Kony people.
And again, I'll echo some of the requests given in the cases earlier, that the return of ADC farms be restored to the community. I have my first witness here. I think I'll talk first about the current suffering of the Elgon Pony people. I know there was a question in the morning as to why there needs to be scholarships and facilitation for the people of Sabaot and Elgon Masai and Pony. And perhaps the chief could highlight what challenges they've had as a community. From there, I'll ask Mr. Mokosu to testify to you about the settlement cases that occurred in 1993. I think that might add to our case. And from there, I can conclude. Thank you. Asante sana bwana mwenyekiti. Kuna Bible. Kuna Bible. Mimi assistant hapa ya kwamba neno ambalo nitakayosema mbele ya tume ni ya kweli kweli mtupu. Mwenyezi Mungu saidia. Pia sitaenda kwa marudio ambayo yamezungumzwa na wenzangu. Ndio shida yetu ni ile moja ambayo yamezungumzwa. Jina ni Francis Tende. Kwa sababu hii imezungumzwa na sisi ni wale. Na shida ni ile. Isipokuwa ile shida nitazungumzia tu ni wale watu ambao walienda nje ya hii nchi. Kuna watu 200 ambao siku moja walipewa permit, waliondolewa kwa nguvu watoto waende. Na watu walienda Uganda. Walipofika Uganda walipewa sehemu ambayo kuna maadui. Upande wa Uganda sehemu. Na huko kulikuwa na Koonyradio na kulikuwa na vita kati ya Koonyradio na wale Wakony ambao walienda Uganda. Ikawa ni vita, ng'ombe zao zikaibwa. Baadaye wakahama kutoka hiyo sehemu, wakaenda tena upande mwingine ya Teso, ambayo pia ilikuwa nagawana na wale watu Koonyradio pia. Hao watu wakapoteza ng'ombe, wakaondoka kutoka upande ule wa Teso. Wengi wao sasa wakagawanyika. Wengine wakaenda Lamu, wengine wakaenda Kusoka, wengine wakaenda Kole, wengine wakaenda Buganda. Kwa saa hii wale walienda Lamu wanaongea Kilangu. Jina ni ile yetu ya Kole, lakini desturi na lugha ambao wanaongea ni ile ya Lamu. Wale ambao walienda Kusoka wakaongea lugha ya Wasoga, lakini majina ile ni ile yetu ya Pwani Masai. Wale walienda Kole Western Uganda waliongea Kole, lakini majina ni ile ya Pwani. Sasa tunaona desturi yetu huku, wale watu ambao wako huko saa hizi wakikutana wanakutana kwa majina, lakini lugha pia hata wao wamepotea, kwa sababu the Pwani huwa Lamu. Wakikutana na wale Pwani ambao wako Uganda hawasikizana pia, kwa majina ni moja. Kwa hivyo tulikuwa na kuomba hao watu wetu warudi nyumbani na wapewe vitambulisho kama vile watu wengine. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mambo mengi, ni haya ndio mimi naomba. Warudi nyumbani, wapewe hizo mashamba zao, wapewe vitambulisho, watoto yao waangaliliwe. Ya pili, in 1926 katiba ya Uganda iliandikwa. By then tulikuwa tujafukuza twende huko. Wakati tulipoenda huko katiba ilikuwa imeandikwa. Na sisi Pwani hawakuweka sisi katika katiba ya Uganda. Wakati kazi inapatikana huko Uganda hakuna kuajiri watu wetu. Watu wote wanasoma tu mabaki kukaa Uganda. Kwa hivyo hiyo ndio shida watu wetu wako wakiwa huko Uganda. Tunaomba hao watu warudi na wapewe mashamba waishi kama watu wengine. Asante sana.
Sasa maana yake mimi ni Jeshar Lawrence Mokosu, na hapa ya kwamba maneno yatakayosema mbele ya tume hii ni ya ukweli na ukweli mtupu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Wanachema, mimi ni mtu ambaye nilizaliwa wazazi wetu wakitembea kwa barabara. So tumekuja kwa hii tume, lazima tuwaambie ni mambo ya kweli. Nimewasikiza, but documents which have been said here is well on record. But there's something I want us to put it together. The first chief Kasisi was a chief for all the dialects of the Sabo community. We should not mislead this commission. Chief Kasisi, the first chief, was a chief for all Sabo from here up to Mount Tendo, up to Malaika Murai, Deso. Is that true? So commission should go on record. Our details go on record. Wale ambao waliondolewa hapa wakaenda Uganda, the 200 families which are registered today by the Wazungu, all sub clans ya hii jamii wako kwa hiyo list. Ndio vipi? Koonyradio wako ndani, Pop wako ndani, Bomobe wako ndani, Somet wako ndani. Ama so come to raise issue of conversation must capture all the houses of the Sabo who were evicted from here to Uganda. So I had you asked the chairman, I think it was a system of the time. The chairman saying there are 3 coins. In an umbrella of all these people, it is called a coin. So no way. Paul akiwa ndani, Koonyradio akiwa ndani, Somet akiwa ndani, kila mtu akiwa ndani. Ama nani? Tuambie commission kweli. Mimi naitwa Lawrence Mokosu. I've been a member of county assembly here. But kabla sijakuwa member of assembly nilikuwa Uganda. Tulitoka Uganda 1993. Tunapiga kambi katika border. Claiming wanted to come back home here. But makosa ambayo ilifanyika. Serikali ya Kenya saa hiyo wanatukataa. Serikali ya Uganda tulikaa kwa no man's land for about 2 weeks. Na watoto na familia. Why did they come back home? Hostility ya community support. We do not bear anymore. Tunasema tukae huko, ng'ombe wa telo na sio nachukuliwa mchana na local community support. Ila watoto ndio wanaitwa soga na wengine bantu wataili watelo watataili lugha yao iko tofauti. When they come and listen to us, wakasema these are Elgon Masai. Wakati mlikuja ilikuwa mchana au mlikuwa usiku. Sasa hivi kumasuka mmeshinda njia kwenda kweli. Wazazi wetu when they left here, as Chief has said, and sisi tumeishi different parts of Uganda. That's why the team ambao walienda shule wajasoma, those ambao go to school, the team ambao walienda Uganda. Walimu wajasoma, they have no opportunity kukaa chini ya kusoma. Leo rais wa Karamoja mtapo wanasoma the next place. Kesho na kwenda. Ila mama political mama alikuwa anasema waase wale record activities. They are going to move to another place. So they have no opportunity ya kwenda shule. Some few families they also. That's not like our family. My father, Koonyradio Mokosu, led a team of about 690 families back to Kenya. And those are the families which come at the border. When we came up to here, Mr. Commissioner, today some team followed us behind. After reaching here, the total number of persons about families about the end of the and they are packed are more than 3,000 families. Now, there's no way they can go home. Yet Kenyan Constitution requires that every Kenyan has a right to own a home and property. It is an obligation of the government to make sure our people are settled.
commission. Tumeenda several commissions. John, Atuni, TJRC. Sijui kama hii naye tumekuja pata pia ama tumekuja kusema ukweli na kutusaidia. Why did I support this constitution? 2010. You know what college the Muslims voted no. But for my voted yes. And I was the chief agent of that constitution. Article 67. The formation of the National Land Commission, which come and assist and do listen to the historical. That's why I voted for this constitution. Why did I support Kenyatta? Uhuru. Tulisupport Kenyatta hapo president Kenya kwa sababu baba yake ndiye alikuwa na deni. Mwenye analipa deni ni mtoto. Ama Kenyatta wetu Lancaster, when he came from Lancaster, akatupatia hakikisho. Aligave Kenya statutory. Kama ni Pokomo utarudi kwa shamba ya Pokomo. Kama ni Mwangalindi utaenda shamba ya Mwangalindi. Kama ni alikuwa Masai na Pwani utaenda kwa shamba ya Trans Nzoia. Leo hii we don't have Trans Nzoia side. How come we have got 42 tribes in Kenya and then we have got 47 counties in Kenya? Na hatuna kama na msamo hata mmoja. Why? It is because we are not over our land, because our population gets us to hapa tunaishi kama nyumbani. We would be getting now, tunasema tumepata kinaitwa a place of political representation. Huko nje, mahali tumekuwa Uganda. Hata kama umesoma kiasi gani, Commissioner, function kule, it is developed function in Uganda today. Everything is developed. Employment developed. Everything is developed. Kama nataka kuajiri mtu kazi, wanakuuliza wewe kabla gani? Hivi alala Msoga, hivi alala Mteso, hivi alala Mtoro, hivi alala Amgana. You never get a job. Utabaki na karatasi yako mkono na hakuna kazi unafanya. Sasa tunabaki na pesa ndio nini? The author of this document, this one here, is documented very well. In this list, the team, the families which moved to Uganda, it was not one tribe, it was not one clan. They have several clans. Mama, there were several clans which went to Uganda. Now, when you look at this book, number 2 in this list is my grandfather. The team went to Uganda. So, we see the thank you very much for doing that on the side. And I believe we are at the right place today, whereby God has placed us today and come for us to listen to. But, Commissioner, when you look at this document, Chairman, when you look at this document, Mheshimiwa Kishero, who is seated here today, huyo mzee alistakiwa kwa moyo mbaya kwa kwamba ameleta foreigners. But I want to say this mzee alisimama kitenda kupoteza kazi ya sasa minister nini, nasimama kusema hiyo ni watu it just on record. All the documents show. Kuna kati ya magazeti hapa ambayo yaandikwa. Kishero was asked to other people, anaulizwa hii watu wa Ghana. He said no, these are people mbali kusapa. They are Elgon Masai and they are Koonyradio. But the claim Sabo today came up when we were in Uganda. I took on a general Sabo when I was good. But when we came back here, we got a general Sabo. So we have to register ourselves. We registered ourselves under the word Sabo because Sabo was the way former members of parliament. Most from Sebe, Kishero from Temoges from Uganda, and then most from here. And the first member of parliament here say what should we use to unite our people? That's why they brought the word Sabo. So when you say we hear living in Sabo, I'm the same person Elgon Masai. And we say Elgon Masai, I'm the same person Elgon Koonyradio. Why were I called Elgon Masai? I think when Musu came and said about a president with the Satire in the party. So Mr. Chairman, we have tried attempts at establishment. We chief from Ghana, and we are declared to show cause as to why unapeana Wakanda vitambulisho. Chief here made sure see what we provide vitambulisho. But I want to thank Koonyradio and Mwibeni. When we came, Mwibeni was nominated member of parliament, and Koonyradio was a member of parliament, Mount Zero by then, and was assistant minister. They led a delegation to Moi in 1994. That was in May. Wakaenda kuuliza, by the time we came now, huko border tukaturuhusiwa hata kukuja. Baada ya Uganda government fanya verification,
Wakakuja kaleta, we sent the camp for 2 weeks. Wakakuja kusikiza kila tunaongea. Wakaleta hata watu kusema from Sebei. Kuja kusikiza hii wana wanaongea lugha gani. They took a message to the president of Uganda. That's Museveni. Ya kwamba hao watu waongee lugha ya Sebei ya Kenya, wanaongea lugha ya ndugu zao ya Kenya. Waongee lugha ya Sebei ya Uganda, but they are speaking as their brothers of Kenya. Then the person came from the president, akatuambia, my brothers, we have got no objection for you going back home. Hata sio Wanyarwanda, walirudi Rwanda. Nyinyi pia mrudi kwenu. Sasa, dada tuchika makunduki tu msituni na tukombe baadaye kurudi nyumbani. Shule, shule hiyo ndio push. Ndio tukubali kama sasa kurudi nyumbani. This a country ambayo anajua kabisa watu wao ni na wazungu. Why can't they just open and say it is true? Mungu family ngapi? We have got to Uganda with the Mheshimiwa Kirin, who was a member of Women Like Nandi. We went to the Mheshimiwa Kaponi to Uganda, moved around to show these people where these people are living, to distinguish them from the other communities ambayo wanaishi kule. Even President Ruto, by years of deputy president, together with his with a team of elders from Uganda, the US of Republic, when was the president, that opposed to the annex. Tukaambia my brother, hii ni watu zake walioenda Uganda. In that movement, wakati tulienda Uganda, even Wanandi walikuwa nani? Wanandi. When under the permit, Yanani, Yelegon, Masai. The person who was registered under one movement permit to Uganda, Baba, the chief. Chief huyu alirudi kutoka Mbarara, huyu western part of Uganda. So we have got a team here ambayo walikuja 1969, wakakuja ngine 1974, wengine wakakuja 1980s, but a big team we came in 1993. So when we capture all those people now, today, up to 2016, some came and they were even arrested. Started but we stood firm. Together with Potini, Tulambe Potini, these are Kenyans. They brought their brothers. Imagine one commissioner. Mimi na wewe ni tumbo moja. Wewe ile Uganda, mimi ni Kenya. Alafu nikikuja nasema mimi narudi hapa, mimi nashiba na stakela mimi ni Uganda. Anayepo wewe anakuja Potini atoa utesi kwa this is my brother. Paka kwa anasema lazima tumechanganyikiwa. Who are these people? What the rule that we be given determination. We wrote to them, Lieutenant Kajwari, a petition, memorandum, and we have got a letter here. That was in 2012, complaining about the number of our people getting IDs. When they replied, unfortunately that there's a person who was of Kioma, replied, wrote to the county commissioner, can you tell us who are these people are? Later on, all our people were given IDs. After realizing that these are Kenyans who went to Uganda and their parents were evicted by the Wazungu. If the first road has come, because hakuna maana wanaweza kuja kuishi wote, tunaomba this commission open way, serikali wapatie mashamba, when we ambao wako Uganda, we have got their records, we have got the list, is submitted in our office in 2021, those families who were evicted to Uganda, and those who have come, we still have them. We have not submitted that list. I'm happy that you have said that if at all there are other evidences, that shall be right approved. We shall request that our lawyer shall submit through our advocate. Then she will submit it to you. The chairman, mnaweza kujiuliza kwa nini mnateswa tofauti? Hii ni kama ng'ombe sasa. Ng'ombe ya kama moja ilipeana, mwingine anapeana kuchungwa huko, mwingine akapeana kuchungwa huko. Sasa mimi nikiuliza watu ambao wanaenda Kapenguria, siwezi jua ndio unavyo. When you back jana kuja kutoka Kiboro kuja hapa, I don't know. When you reach Kiboro and you later Uganda, I don't know. But when we sit and then every team now goes and document here, whatever the commission is, you are now for the liberty to have amalgamate everything and put it together. As a commission, ng'ombe ya damu ya baba. So I want to summarize, Mr. Chairman. I think we have got some prayers ambaye imesema. In 2014, kabla babu yangu kufariki,
That was alifariki 1980. 1980 akatuambia mimi naona safari kwenda Kenya, mimi nilitoka Kenya nikitembea. Najua kwamba sitarudi Kenya sasa. Tukaambia kwa nini? Naona miaka yangu imeenda. Akatuambia, by the time when you go back home, come back and take my remains to Kenya and bury in final burial here. Together in Uganda. 2014, we went to Uganda. We seek an authority from Uganda to exhume the remains of my father and grandmother. But when we went to Uganda, you start with local council 1. LC1 is where you go. Other president kuja hapo LC1 kama huyo amesema authority inamaliza. He gave us a letter that they know us because we went to Busoga there. Tulikuwa Tezo tukaenda Busoga. When we went there akatuambia sasa mahali tulipoteshia nyinyi kusika remains za baba yenu part na zingira. Lazima mlipe. Tukalipa ng'ombe huko. Wakatubali sasa tutoe hiyo mwili. We removed the remains of our father and mother. Leo hii, we can take you to the grave before you go to Nairobi. We buried them here in Kitalabu. That's a symbol that we are not Ugandans. Because when we came here, even Kenya government accepted Gamba Sana. But when we went to Moi, 1994, and be given settlement, Kitalabu Phase 1 has 577 plots. By then, we were 690 families who had come. Unfortunately, that when that location was done, the council of elders sat down, local leaders sat down, because I was not an MC by then. After sitting down, under chairmanship of Honorable Moibe, we were given 30 plots out of 577. 30 plots. So I have to say that in that arrangement, I benefited. I can't have to keep the commission. But my concern is that when you are focused on Wazungu leo hii, the alarm is in the power of the battle na sisi hapa. Hebu swamini. Sasa when you talk about then all these people came back home, they are by this. Their cousins and brothers are still behind. And they are praying that they will have to come back home with them. All the brothers and sisters who are still in Uganda, we need to come back home. So I'm just an advocate for those who went to Uganda. My brothers are advocating for entire Transvaal. But our prayer is, Mababa said, Maro Toleo Mababu zangu kicholi ADC. Hapo the babu yangu alikuwa akatolewa hapo na wazungu kwa lazima. So we need all those farms here. Ingine walikuwa naishi kwa UK. Hata leo hapo wamesimama, they are from different clans. Si clan yangu yote. But our prayer that we need all of these farms. Hii mashamba ni kubwa. Naomba kwamba tunaweza kutosha sisi. But now mnauliza DC pia wapewe defense. Now sababu na banda kuingia shamba unapatia defense tena kwa nini? Hapo bado tena masa nasema watu wapewe mashamba yao. Even today, my commission, we are ordering ADC hapa Ukadongo. Wamekuwa watoto tatu wetu wanapigwa marisasi. Wengi kwa sababu mtu anaenda ndani kwenda kuchukua ng'ombe, anakunywa maji, anapigwa risasi. We are bad at so many people here. Because of the hostility tena ADC wanatuletea tena. Ukoloni tena ya sasa. Sasa tunakufa kwa koloni ya kwanza, tumeenda Uganda wale tumekufa, tumekuja hapa Kenya na wanauawa na ADC. Kwa sababu mtu tena peleka ng'ombe kuchota na kunywa maji anafanya. Bwana wale wasanii msie, tukaenda tukaomba watu kwamba baadaye tufunge tu mahali watu ng'ombe kunywa maji. They allowed us. Tukaweka paka hiyo paka mwisho. Wametoroka. Ibe disease ya psychiatrist. Kenya is not also anything this people against. My brother is there. Or Brumen is here. Pengine kwa sababu anafanya kazi serikali na baba kuambia nini hiyo. ADC na watu wanafanya kazi ADC, wanatolewa Dore, wanatolewa Western, wanajazwa hapa kufanya kazi council. Council Kenya council peke yake. Ili mtu aenda baba chakula mtoto, wanaleta mtu kutoka mbali na pia wako na mashamba huko, baba na mafactory ziko, baada ya kupata shipi pia hapa. Ili mtu apate na pesa kununua mtoto wake kabla kwenda shule. Tena unanyasa nyingine tena. That's it.
So, Mr. Chairman, I think I want to wind up by saying we have got Pastor Reverend demonstrate. I want us to give you, because no one but me familiar. We have not been taken with 1 hour, but our brothers took almost 2 hours. Allow us 3 hours. Allow us one and a half. Speak through your advocate. Pardon? Speak through your advocate. Yes, sorry. Pastor, can sit down. You can put out of it from. You can sit down with Mama by way of them. So when we say the records should be very, very clear. Elgon, Masai, Koy, Sabao. So that's why I said I'm Elgon Masai. Because Elgon Masai carried all the people who moved to Uganda. Elgon Masai called all people. All his sub-clans here, all of them went through here to Uganda. The 200 families. So I said that the Jita Waki, that's why I came up with the registration, the Association of Elgon Masai. In order to cover all these houses, to cover corn, to cover pork, to cover some to cover Pamame, when you're Fukuza Wazunga, okay, Rabi, Uganda. But Muzunga did not say quick. Muzunga did not say quick. Leo hii tunaumia. We are not becoming beggars. Mkuja msikize sisi. Kenyatta akakuja akaenda. Moi akakuja akaenda. Ndio Moi was fearing, tukaenda kwa msiongee sana. Ndapoteza kura. Ya wenzetu. Ndio mfanye vitu chini ya maji. Ndapoteza kura. Pengine hata sasa hivi tunaambia tena fanye chini ya maji. Chini ya maji means the government should become bold akusema kwamba we want to address the injustices of all people of Kenya. Sindio? Hey, why should they again say atufanya panya as well as kura? We shall live, the Southern shall live, and we shall live us. So, Madam Commissioner, I want to thank you very much. But during the submission, they have put about the prayer. We shall request to our lawyer that we submit those evidences. We still have so many evidences, even though the Lord has still some of them, who is our time, he will give us to us. Thank you very much, Mr. Chair. So whatever evidence you have, and you still want to do it, just I ask you a brief indulgence because I don't think the current suffering of the people of. So please let me bring Mr. Ronnie, and he will be brief and respect your time, just to highlight what the current state of the people is. Kuna kiapo. Mimi Boyd Boni Kaptuo, na hapa ya kwamba maneno nitasema mbele ya tume ni ya kweli utupu. Mwenyezi Mungu msaidie. Asante sana kwa komishana na timu yake. Kaptuo, mimi ni mmoja wao wa descendants wale walihamisha kule Uganda, the 200 families. Mimi nimetoka jana Uganda. Mimi naishi Uganda. So kwa hao ndio wamesimamia wale wangali wako nyuma. Mimi nimefurahi hapa sana. Wakonyi wameongea watu wetu wanatukumbuka sana. Ile evidence yote ile umepeana tunaiunga mkono. Mimi kwa sababu kwa muda sitapoteza, nataka tu niseme vile tunaumia kule Uganda.
Nikisema vile tunaumia kule, hata magosi kangine inaweza kujulikana. Sisi tulihamishwa tukaweka katikati ya Wasebei na Wakaramoja na Wapokoto. Makabila yetu tuweka ndani wakakuwa hostile. Wakaanza rampant raids. Wakachukua mali yote. Na sisi kama Wakoni, mali yetu ni ng'ombe, ni mbuzi, kondoo na hiyo yote ilienda. Nimefika hapa nikapata Wasabo wanaimba hapo. Wanaimba nyimbo nyingine wanasema kipatu kana malu. Na malu ni kule Karamoja. Na ng'ombe ile wanasema ilienda ni yetu ya the 200 families. Ile walihamishwa hapa ni ng'ombe yawe, Wakaramoja pia wakapata bati, wakachukua ng'ombe. Watu wetu wakaanza hapo, hakuna mbele na nyuma, wakaanza kutoroka hii security. Sio ile walifika saa hii sehemu naita Bukede ya district, ilitezo sasa ndio Uganda. Tukaishi. Namna tuliishi, Wakaramoja hapo ni karibu sana wakaitungia. After the 1979 Amini Liberation War, the Karamoja got guns from Moroto Barracks. Wakaanza rampant raids. Tuliumia, watu wetu walikufa, tukapoteza mali, tukaanza kutorokea Sikrufi. Sehemu nyingine Uganda ile ilikuwa hapo sekiwa baadaye. Maserikali ya Uganda ijakuwa maserikali nyuma huko kabla ya Museveni kuchukua, ikakuwa serikali inabadilishwa. The target the host communities. Mara walikuwa na target sehemu, sasa ile serikali inaanguka huko. Sisi ndio tunaumia. Wale the host communities wanasabulia ati mimi nitakuwa boma ya Boiti, mimi nitakuwa boma ya Mogosu, mimi nitakuwa sasa ile serikali hakuna huko. We are in danger, na tulikuwa kwa danger vitu tukapoteza. We have suffered. Tumetoka hapo. Sehemu yote tulitorokea Uganda, kwa hesabu wamehesabu sita ya kuingia. Shida imetokea. Indigenous communities huko namba inaongezeka. Watu wetu walikuwa naishishi, wale nataja nasema mlikujaje hapa? Mlipataje sehemu? Nikiongea saa hii, tuko na makesi kotini Uganda, ile watu wetu tunapambana na the indigenous community. Na kule katiba ya huko inatambua the ancestral land. Waliniuliza siku moja kotini, you are trying to defend here. Uganda hapa ndio sema you have your ancestral land here. Tukapoteza, tukaumia na tunaumia wengine. Tumetoka hapo, tumekosa sehemu ya kufanya nini? Kuishi. So Uganda iko na sehemu chemichemi kubwa sana. Tukaanza kuchunga huko kwa sababu sisi wachungaji tumechunga ng'ombe huko. Sasa hii tuongea hivi, serikali imeleta policy ya sasa watu ile wametarget kwa sababu huko ndio tunachunga. Wametarget watu wetu. So saa hii tukiongea hivi, hiyo policy iko inaendelea, wako wanafanya demarcation ya wetlands, sehemu watu wetu wanaishi sasa wako ndani. Na hivi punde wataondolewa. Je, wataenda wapi? Hiyo briefly ndio hao suffering. Our plea. Sisi tunaomba, sio kuomba hata. Tunasema serikali ya Kenya, hiyo ilikuwa sio kupenda ya wabagui wetu watoke Kenya, walilazimishwa. Tunataka waweke automatic citizenship. Tukitoka Uganda wasituhangaishe, watubalie automatic hii ni Kenyans. Hiyo kitu ya kwanza. Je, wandugu wetu wameongelea mambo ya compensation. Compensation wanapewa mtu ako na national ID ya Kenya.
Je, na sisi ile hatuna national ID ya Kenya. How are we going to be compensated? Si sasa watatufunga hili. So tunataka serikali ya Kenya itupatie automatic citizenship ya Kenya. Mambo ingine ndio tumegusia yote. Sitaharibu muda kwa sababu tuzo kwa niambia niseme haya mataki. So commission bwana chairman, hiyo nimeeleza bila tunasafa kule Uganda tunaumia sana. So kwa machache mimi ni Point Boni Kaptigo. Asanteni. I'll just submit our case then as the Elder Maasai Association, the Association of Elder Maasai Koonyradio, are the 200 families who were evicted to Uganda. We have 3,000 families we can identify in Kenya looking for compensation, an additional 5,000 families in Uganda looking to be compensated, and we've highlighted what those things are. I thank you so much for your time. Thank you for bringing this panel together. I hope that the Elder Maasai Koonyradio will find some justice here. Thank you. Asante sana wakili, and what I will ask is whether commissioners have any questions for you. Pengine hii nauliza Voit, unasema mlitoka Uganda, kwa hivyo mko na kitambulisho ya Uganda ama mnatumia voter identification? Asanteni. Kule Uganda watu wetu wako na vitambulisho ya Uganda. Na hizo vitambulisho walipataje? Wengine kwa sababu sawa. Swali ilikuwa watu wewe sahi kama wewe uko na ID ya Uganda. Niko nayo. Okay, na wale walikuja nao leo wako na ID ya Uganda. Wako nazo. Lakini ni koi. Ni sio koi. Sio koi. Sio koi. That's why tuko tunalia sana. Hata sisi tukishtakiwa tumefanya ujanja kupata ID kwa sababu kuishi. Nasema kuishi Uganda kwa ID ya Uganda. Tafadhali commission na mwisho hapa. Ngoja. Please kama sema. Please kama sema. Amoni asikuboit. Sio nyinyi. Ama mnakubaliana na yeye ama mkubaliane, hata aseme vile atasema sawa. Mimi hata sasa wengine waniongea, yeye alinyamaza si? Sasa mimi mwenyamaza ajibu. Mnuuliza yeye swali moja, hapo na ID ya Kenya ama kutoka Uganda jana. Wao na ID ya Uganda ama ya nasema Uganda. Sawa ndio. Swali yangu ni for the lady lawyer. Paul, I walked in late, so I did not capture your name. Lakini naelewa wakati mlikuwa nafanya explanation, ulisema kwamba watu wenu wa hapa hawana economic growth in their areas. So ukisema ni in their areas unamaanisha wapi? Because from my understanding ya kwamba your people are already integrated. They are already assimilated, integrated within other communities where there are schools and the rest of the other things. So ukisema kwamba in their area inamaanisha kwamba hata penye wako kuna discrimination, hauruhusi kwenda shule, or I don't know what you mean. Maybe that needs some clarification. Just a minute, that's the first question. Question number 2 is to Mr. Boet.
I don't know if I captured your name writing. Wait, yeah. Mlisema kwamba about 200 of you mlienda Uganda. 200 families went to Uganda. Approximately 200. So, do you have the names of the people who went to Uganda? Is it documented properly? So that wale sasa mmebaki huko na pengine mmechukua kipande kwa sababu lazima msurvive, lazima mweze kufanya kazi kidogo hapa na pale for survival and hustling, for lack of a better word, mlichukua kipande ya huko. But kuna venye tunaweza kufanya documentary evidence tracing kuonesha kwamba the same people wale wamefika huko ndio sasa hawa ni watoto yao na ni family the same. Thank you. Answer that one. There's this book that was submitted earlier, yes, on page 366. It has a complete list of the names and families who were evicted and went to Uganda. That would be the first answer to your question. The second answer I'll give Mr. Mokosumi to explain. But there's one called Obote when in 1971, Obote wanted to evict non-Ugandans. Na wakati huo huku naye kulikuwa kuna mbele wala nyuma. So he came up with what called common man statute. By identifying even Uganda by 1926, even another Uganda by 1926 going behind, you are not a Uganda. That's why he listed all the tribes in Uganda. In order these people to survive, kwamba tunafanyaje tupotee tufunikane wakajiita sabini. No. Because in the Uganda constitution, Sebei is there. So wakajiita sisi ni Sebei. So when I mean chased away the news, when you kwanza kuguswa ni wanuo. Kwa sababu tulikuwa naishi nao kwa mfano nataka masamaki nini wakafukuzwa. 1972, 71, 22. Alianza ya 1969, that law now. Another common man statute. Saying Uganda must be identified properly. So hiyo ndio sababu hapo nipita kujiita makabila zingine. Badala mimi nikiongea hapa sasa hivi. Si uko baya ama mimi nikiongea hapa sasa hivi. Alafu ndugu yangu hapa sebea wengine. Tunaongea na naelewana. But ndani ina mwezi jua sisi tunajua. Kwa sababu wewe ndugu yangu is the way. Mimi ni God. But I'm not saying that you are accusing me. I hope I'm not against anybody. But I was just trying to explain to the commission what to understand who are we. Kuna kitu kwa nimeuliza. Oh, you have seen, can we trace the roots survive when you have a Uganda, when we even go today? Commission, I'm praying that before you close this work, allow me to take you all through parts of Uganda, Mali, Wadwa. If you have evidence, it is documented. We have people record. We went around every village to the head of family, to the jina ya mtu. 2014, tunataka jina ya mtu na bibi zake na watoto yake, the number of children, and then from there now, plus the clan. So, those evidences, documents we have, we shall, through our lawyer, I'm requesting you accept those documents. And those, the families who are here, we also still have the same records. Though, I have to be categorical. Stop moving. We know each other family. Foreign Kapsabai, whatever Uganda. Family plan, whatever Uganda. Family attended, whatever Uganda. But Kapkara, whatever Uganda. We know.
But now, we have not documented all the names here. But when we come up with that, allow us permission to submit the names. Kila mtu kwa uko yao wala andika watu yao, we will give you the correct figure. But the number we have is approximately 3,000 families ambao wanaenda Uganda na wamerudi. Sorry again. The other question was in regards to why they don't partake within, or why they're not assimilated into other communities. That's what you had asked. And I would say because of a lack of representation, the lack of IDs, many people choose not to participate politically and legally within the system as the explanation, I would say to that. And therefore that has resulted in there not being enough investment in terms of having enough schools in their area. There's not enough money flowing through the communities, so there isn't a way to invest in higher education, in university amongst a lot of the communities. If you look around, there was testimony earlier, the area is a maize-growing area, and yet there are no factories here. The wealth doesn't translate down to the Kooni people, and that has directly then resulted in how much investment in the infrastructure and community and support for the Kooni people. I would have to ask and request. Yes, please. If that is okay, and I know the Commissioner has given me leave to submit additional documents, and we shall do that. Okay, thank you very much. The Association of Elgon Maasai Koon with the submissions. We reckon that your claims are likely in line with the claims submitted by the court this morning, except for the additional one where you are saying you would like Kenya government to allow the coin, the Elgon Maasai in Uganda to come back home without any limitations. We take that into account, and our respondents, I think the same respondents as this morning also apply to you. So what we can only say, Wakil, is submit any additional documents which will assist us in coming up with a comprehensive determination. Okay, I now want to go. I had called two HLIs this morning, and they were not here. I don't know whether they're here now. There was HLI number 384, which is support land claim. Koon, Elgon Maasai, Elgon Dorobo. Support land claim in bracket, Koon, Elgon Maasai, Elgon Dorobo. Are you here? Okay. When the chairman, okay, no problem. Haya, next ngoja kwa kidogo. Hata pia nisikia kuna grupu nyingine hapa inaitwa Elgon Maasai, Koon Dorobo, Some, Pop Bungome, HLI 285. Muko. Anaitwa Elgon Maasai, Mbaraka, Koon Dorobo, Some, Pop Bungome. Muko. Okay, what else here? Okay, we now continue to hear number HLI 284. HLI number 284. So, what you are here? Mimi
Eliud Gilbert Chelimo Ngilio, na hapa ya kwamba itakayosema mbele ya tume ni ya kweli kweli mtupu. Mwenyezi Mungu unisaidie. Asante. Thank you very much, the Commission Chair and the fellow commissioners. I've said the long name, Eliud Gilbert Chelimo Ngilio. I was sired by a colonial school teacher. Mimi pia nikawa mwalimu. So I have come under the umbrella support. The first name, I'm very glad that Honorable Chair was here, and he mentioned a document written by West Carlin Congress East Africa and was signed by the late Honorable Daniel Moss as president. I misplaced my document, that copy, when I was in Nakuru. It was written on 2nd August 1962, while they were claiming a memorandum claiming for a constituency in Tanzania. Tell us more about yourself. Who are you? Support land claim? Are you Koony? Are you Pop? I'm coming there. Yeah, go there. We want to know. Straight. Please present it to us. So, in that document, it was signed by Moss and written, the suburbs in bracket, open the bracket, are Koony, Bok, Bogomet, and Sabine. Close the bracket. So I am number 4. I am Sabine. So when you come, I believe my lawyer is in Nairobi, but I have a document that I dare to take. Number 1, this name Sabine is survey, corrupted into survey. In our document on page number 13, Professor Walter Goldsmith says, who are the survey? And then he goes explicit to say, survey is a corrupted name of Sapin. Sapin. These people live in eastern Uganda, eastern Mount Elgon. And in that document on page 13, he says these people's territory entered into modern Kenya up the Western Bishop Plateau. They shared a common border with the Elgeyo. And they say the Sabine clans and the Elgeyo are one. The document is there attached inside. Then, what I want to say is that no matter what they have said, I will not differ. Because we are affected equally. And we are affected the same. When you go to Carter Commission, on page 18, it's attached in the document. The DC transfer asks the chairman, Sir Maurice Carter, in the Kenya Land Commission on 1932. They are surveying in this colony and in Uganda. Then the chairman replies, by them being on both sides of the boundary shall not alter the situation. On page 17 in this attached document, Chief Kassis is asking, are you a surveyor? He says, no, I'm not going. But all my years, I have lived among them. Very, very clear. So, what the government is saying, this name was corrupted. And in common saying, they say, if you want to crucify a dog, you whitewash it and call it a bad name. So I believe
We were called, even our brothers cannot mention us. But it is documented in the Land Commission. So going forward, in the Nandi works and the culture, the document is attached there because the Honorable Chair said we were all called Nandis. The name Kanajin was coined in 1940s by students in Alliance High School. And in that is a structure inside with populations given. And survey is mentioned. You will get it as you get this document. Now, after our brothers, after we fought each other, the war is in Elgon, there was a peace program led by SPFK, Peace and Rights, which took us 2 years to discuss. In that document, we are giving you on page 25 and another page is there also. We were reconciled with our neighbors, the Okier Ndorobo. The document is there signed by the elders. We also sat down on that page and beyond with our brothers, the Koony, because we were neighbors. And we negotiated, we talked about the peace, and we signed, elders signed. Then, page 30 of the same document, there is a book which is called SPFK Peace and Rights, which was researched and completed on April 2011. Even we have photocopied the top, and some elders who are here, they appear on top. There is on page 30 a topic edited by Peter Jeplui, Kapsot, Ruben Butaki, who is our chairman overall, and Sinako, who was a police senior officer, is now late. And so in that document, they have written all the tribes of Mount Elgon, and Sabine is there. So you will get it in that document. If you cannot take it now, we shall use our lawyer access acceptance. Now I'm not making clear because the injustices in that book, in that document written by the elders I've told you, they even list the same injustices as the Sabine went through, the Koony went through. It is there in that book. It's a blue book, edited by Maina, the Kikuyu. And there was a lawyer who was the sponsor and the SPFK. You will get all the documents attached. Now, on page 41 and 46 of the same document, we had a meeting chaired by Chairman Sabin and Takur from the Okier, because there was a problem in Endodesh. And the mediator was the DCC called Maina. The document was attached there. And all the matters were referred to the Supreme Council under Butaki. And they came with solutions, and the letter is there. And they, to quote in the summary, they say, these people live together. And in the incident of misunderstandings, elders could come in and solve. So they solved it as elders. So all those documents are attached. Now, because of the many years we have also suffered, and our brothers don't recognize us, yet we love them, we have had several advancements under the Constitution of today. That now under Kenya National Bureau of Statistics, we are undergoing a census, and Nairobi knows. And the other day, we attended a meeting of all minorities in this country, which was 79 tribes. And there is an association of all minorities in this country. And ours also, documents attached, an association under that body in this country. So, on page 39 of I've talked about that. So, on the same document, we even have leaders like Sayoko, was the commissioner, and the other people who have been creating this nation. So, much of the things I would have said are in the document.
And because we have bought some chambers throughout the through cooperatives and what, in the first document we gave in 2021 in this room, though we never presented, we just gave the document. Our prayers were, we have loans to the AFC. Some farms were bought under auction through AFC, and then there are debts to be cleared. So our prayer is when these debts be waived by the government. Our prayer also the same is that when our brothers who may recognize that will be compensated, even the Sabine should be assigned near the table for compensation. The documents are attached. So I have told you, of course, page 44, page 39, Sabine Dorogo, page 44, Sabine Point. And we have the researchers who are alive. Maina is in Central, and is in Nairobi, somewhere in Kabete, after doing all this work, researching. And the book is not fictitious, it is researched. And that book was sent to all offices in this nation. At the time it was Kibaki's era, to the President's office, to NIS, and the Prime Minister's office. They gave all documents. Even Chairman Butagebe was here and is my witness. Otherwise, I wouldn't like to say so much, but mine is, there is this statement which people fear so much. When people talk about Uganda, it appears it is held, but we have been in Kenya. When they going to push the others, as maybe he gave the other coin, maybe these documents, even my grandfather's document, when he was sent away, my father now in Kaptega on Swamp, walked all the way on foot to Kaimos to get education. And he was among the first teachers in Mount Elgon. He headed Kaptama, founded a health center called Kaptumbo in 1941, and I have all the documents. So I beg the commission, we come under the umbrella of Sodom, but we are Sabine in particular. Because even now, I'm a neighbor in Edinburgh with this grandchild, and they are with us. But one day even they can rebel that they are Sabine, but we still tell them, please, you can be at the corner. But they were, because this was other chiefs, as somebody has said, as an ex-MCA, I say he was a chief of all these people. But under Cassis, we also documented when there was a chief called Chemone. Even that tree which my then mentioned in Kenya State, they were sitting there together, discussing issues of these people. Otherwise, with all the differences, do I have this document to you, Sir Chairman? I think what you want is any document which you think will help you, leave it to us. Okay. I will leave this one. Okay, quick question. Yes. Okay, you are Sabine. I'm Sabine with name Sabine. Okay, call yourself Sabine. Now, Sabine, how many Sabines, majority of Sabine clan is in Uganda? Yeah. Now, how many of you are in Kenya? As I told you, I got a document from the National Bureau of Statistics. My chairman is here. We are taking census, but I know we are close to about 80,000, even to 100,000. We are the size of. We are taking the census. No. It's okay. It's okay, it's answered. Yeah. It's not too answered. So, where do you live now? As Sabine? Where do you live? I live in Koonyradio, and my chairman standard. I live in Koonyradio. I'm not talking about you, I'm saying Sabine. Where are they? In our document which I have given you, as claimants are Sabine,
We live in Trans Nzoia, and we are resident in Entabes. Some are in Saboti, some are in Kwanza, even some are in Cherangani. So, for the record, so can you repeat where a high concentration of stability In Entabes constituency? Your society support? Now I'm saying the umbrella was suburb, and because you have seen people are moving out from the umbrella, and we are Sabine. So now this survey, we don't want to understand it because we thought, you know, you are claiming miswritten, you are claiming miswritten, support land claim. Yes. In bracket, coin. You know the bracket coin. Allah, comma, Alaman Masai. Allah the robo. So I win this. When we came to the registry, we were told by the registrar how much fraud was committed. Because in 2021, we came here and gave a document. It is in record, we gave a document. So it is not us. So it is not us who omitted it. We reported to the registrar, and we gave our complaint. And so they informed us. Okay. What will now correct our any according to this? Will correct according to what you have presented. Otherwise, I've given the prayers. If you walk to Entabes house to house, you will even see us. We are not mysterious. We exist. Even the Tereto minorities in Nairobi, we sat together the way you saw us, and that's why we were accepted under the umbrella nationally. Otherwise, these are my prayers. May God bless you. Okay, so I don't know what the commissioners have a question for Mr. Elliot Kilimo. The question for Kilimo. Okay. Asante sana Bwana Kilimo. Thank you very much. I'm told claimant number 285, you see her now. Okay, let me read the claim. The claim means, the claim as we have it, again we might need to correct depending on what you tell us. Elgon Masai, in bracket, coin, doromo, somek, pork, bungamek. This is a claimant. Thank you very much. Namni bro. Mimi Koonyradio Francis Sobukei, na hapa ya kwamba neno ninalosema mbele ya tume hii ya kweli mtupu. Yeye Mwenyezi Mungu anisaidie. Majina langu ni Francis Koonyradio Sobukei. So nashukuru mwenyekiti wa heshima wa tume ya ardhi na itifaki yote na heshimu. Kabla niendelee, nitawasilisha evidence zangu. Though on 13th nilipeana evidence moja kwa ofisi ya tume ya ardhi Nairobi na hata General office.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na base malalamishi yangu kwa ile karatasi nilipeana tarehe 8 mwezi wa pili 2012. Ya pili ni ile nilipeana kwa NLC mwezi wa 3 mwezi wa 8 2021. Wa ile nilipeana kwa NLC, ile majibu nilipata kutoka kwa NLC wasilisha tena huko ni kwa NLC ni ya tarehe 10 mwezi wa 3 2016. Ya 7 nilipeana petition dated tarehe 21 mwezi wa 11 2017. Ngine ile nilipeana huko ni tarehe 16 mwezi wa 9 1921. Ngine nilipeana huko tena ile niliandika ni memorandum ile ilikuwa inahusu mambo ya African Court, sababu nilikuwa na dispute ya case of Mount Elgon. Nilipeana kwa African Court, nikaletea ofisi ya Land Commission on tarehe 3 mwezi wa 8 1921. Na ya mwisho ni response ile nilipata kutoka kwa ofisi ya Land Commission. Sasa mimi najieleza mkubwa. Mimi majina langu ni Koonyradio Francis Sombe. Mimi ni mtoto ya victim of historical land injustice. ID ya baba yangu ika kwa hiyo documents for evidence. Evidence yangu inabeba ID ya chief yetu Kasisi, ila kwa chief Kasisi. Chief Kasisi nataka nieleze tumefahamu mzuri. Chief Kasisi ni mtoto alikuwa Masai. Vita ya Bruko na Masai kabla wazungu kukuja akatoweka. Mzee anaitwa Kembe Arapembe akarokota akawa mtoto yake na akamlea mpaka akakuwa chief yetu. And then Chief Kasisi aliama Teso, akaenda kuishi Teso by Satis, akaishi huko na Kasisi 18th century. Alafu akarudi hapa Trans Nzoia 1910. Sasa ile wazungu nataka ingia. Kasisi chief akafika. Akakutana nataka niseme commission ndani hapo iko wasee enye walikuwa tume ya 1932. Sababu hii evidence yote mkubwa ile tunaongea mheshimiwa commissioner ni mambo ya 1932 kuja agreement of 1932 mwezi wa 10 tarehe 8. Hakuna kitu kitu kama huku kwa hapa wakati hiyo una right ya kuongea, una right. Na wazee walikuwa kwa tume hiyo ndio ifuatayo. Wazee wenye walikuwa kwa tume hiyo ni mzee Kasisi, Chief Kasisi, ambao baba yake alikuwa Someka. Kembe alikuwa Someka. Namba 2 baba yake alikuwa headman. Namba 3 Arab Sabula alikuwa headman ya Dorobo. Namba 4 alikuwa na Wandorobo hapa. Nataka wasipitishe. Leo tunasema Mungu asikie. Namba 4 Arab Maru ambao walikuwa Dorobo.
Number 5 alikuwa Jehorion nani Jehorion alikuwa elder, yeye mkuu ya Kaminge. Number 6 alikuwa Leuno, ndugu ya Jehorion Kaminge Kon. Kapkaboy, mzee Kapkaboy, and then ya mwisho alikuwa mzee Arakte Kwenyi, ambao alikuwa askari ni assistant chief ya kasisi, ambao walitoka ukoo ya sana. Wacha tusikie. Mheshimiwa utanisaidia. Mwaka wa 26, mwaka wa 32 tumekuwa kwa hiyo tume. Tume ya kwanza ilifanyika tarehe 2 mwezi wa 10, ikafanyika kwa boma ya Bwana Boys. Bwana Boys alikuwa kwa Kitale karibu kuwaja ndege. Hapo ndio Marakwet walitoa report yao, wakikilei Trans-Nzoia si nchi yao. Nchi yao ni Moibe, na hao walikuwa watu wachache, na hao walikuwa wakiuawa na Pokot na Nandis. 1932 kwa mwaka hiyo tena Maasai Elgo sio mzee kasisi akafanya commission 1932 mwezi wa 8 mwaka hiyo mwezi wa 10 akathibitisha ya kwamba nchi ya Trans-Nzoia ni yangu, na hii watu yote iko ndani, mimi ndio chief yao. Kwa kweli alikuwa watu yake, hiyo ni chief kasisi. Mambo sasa nakuja kwa mambo ya ukoo yenye ilikuwa inaishi. Watu walikuwa wanaishi wanakumisha na kwa mapango ya mlima, ni watu wanaita Sobe. Kuna mtu mwingine kwa pango Kemaswetika, hii ndio pango yake ya Tebe, inaita Kapseta mati na mkufa kutoka tu, yeye ni Sobe. Haya, hii miti wakati huko hiyo ya Kapseta pango yenye wananda walichoma watu, mama alikuwa na mtoto mmoja ni ya Sobe. Paka wakukalifa pango yote ni yetu. Majina tena inathibitisha nchi ni yangu. Majina ya mlima hii Oldonyokon. Oldonyokon ilitoka na Masai. Jina Koro meaning black. Oldonyo ni mlima. Mzungu kaandika Mount Elgon. Elgon ametumia jina Koro because of similarity na tracing ile alikuwa yake. Ndio ikachukua hiyo jina. Watu wenye walikuwa hapa ni kwa Ndorobo hiyo. Bali sababu gani ikaitwa Ndorobo? Ikaitwa Ndorobo kwa sababu ya kiketi. Hizi kiketi alikuwa wazee ya sabani na fanya na kukatia chini. Basta Ndorobo. Ndio ikaitwa Ndorobo na Rapsambula. Watu wengine walikuwa hapa, Bungoma alikuwa na Bungoma. Yule Wangoma hata jina Bungoma ni Wangoma. Today they are nowhere to be seen. They are with their brothers here in Trans-Nzoia and Patsu Mountain. They have been chased away from Bungoma. Now kuja watu naitwa Kon. Kon, they raised the name from black ya mlima. Ikawa community. So ikapata jina sababu here is a community enye waliua watu yote ile wachache walibaki, wakaanza kuponesha na kuzaana, ndio ukakuwa na jina Sobe. The few Sobe, if you get time, enda mpaka Baringo Komo, uliza hawa nini Sobe kijine metoka wapi. Nikisema uongo utathibitisha. Ni hiyo watu ndio walitoka mlima hii. Mtu mwingine naitwa, mtu alikuwa hapa ni Moso. Moso under Chief Sabula. Sabula was the headman who became the headman of the Ndorobo. Sasa nataka kuja kusema ukweli ya mambo sasa. Mkubwa. Leo ukweli sema. After disposal of 1926 kutoka Endebess Chuli, fukusa watu naenda Uganda. Protected Capital ile ilikuwa hapa Nairobi Kenya. Alikuwa anaitwa McDonald. Anasikizana na hapa alikuwa koloni
Uganda ilikuwa protected sababu ya tabaka. Wakaongea na protected governor ya Uganda. Wakaleta wafanyakazi ya kubeba lagi ya Boers who came from South Africa. Wenye alikuja na watu. Kabla wasukue mashamba walisanya wa baba yetu Kamuliwa. Warriors walikuwa na mkuki na mshale. Wakaketisha wazee. Wakamwambia piga mshale, wazee wakapiga mshale, wakakanyaga mkuki. Wakahesabu wakarudi. Amwambia wewe bwana, tupa mkuki. Mzee akatupa mkuki, wakahesabu akarudi. Baadaye alikuwa na Mark4 bunduki nyuma hapo, akapiga bunduki. Tu! Wamasai wote wakakimbia. Sasa wasungu wakasema tumepata ardhi. Hii hakuna kazi. Nyuma. Sasa wakamwambia walete interpreter. Ndio baba yangu akaenda choma masikio ya baba ya Omalwa. Omalwa huyu anakaa alikuwa waziri. Wakachoma kukaa yale masikio, wakakaa siku 100. Ndio wakaleta kama masikio imepona, wakaleta mpaka kwa wasungu. Wakamwambia Omalwa, mwambie hii watu sasa mambo ya huduma na watoe ng'ombe. Akamwambia wazee, wakasema hatutaki. Wanasemea timu. Sasa kama mtaki tunasanya nyinyi ende desturi. Akamwambia sasa mnasanya. Wazee na chief Kasimba wasema batili ya kupea wasungu na kukua kwa kasi sisi na hapo. Wazee sasa wakaenda chuli, wakaenda kaa. Wasungu sasa akachukua tuazuia. Ikaenda hivyo. Na the 200 families Mr. Chair walipoondoka kufika chuli nini mahali walifuka iko mtu anaitwa Butita Fred kwa Kikali. Watu karibu 37 aliongozwa na assistant chief. By then alikuwa askari naitwa Tekwi. Wakakataa. Wakasema sisi hatufuki Uganda. Sasa Kasita kauliza na nyinyi mtaenda wapi? Wakasema sisi tutaenda Savana na kukaa huko. Wakasema tafutie uongozi. Na zamani unapewa fimbo, hiyo dorobo na masiwa kibuyu na hii mkia na nini, akaenda na watu 37. Kwa hiyo 37 imebaki watu karibu 120 na kitu. Wakacross wakaenda Uganda. Hiyo sasa ndio wako Uganda. Ndio watu hapa wako wanasumbua serikali kusumbua. Hapana sema ukweli, majina yao huko mkubwa ikapo majina 127 na wababa yao yote wamekufa. Hiyo wazee wote mpaka baba yako kaburi yake huko na wandugu yao. Now ile ilibaki ilikuwa ya Mzee Sambulu. Mzee Sambulu na watu yake ya masomo hadi Ndorobo wakahamishwa Jakarta 1971 sababu wako Kenya, the government sought to settle them. But if you are in Uganda, wacha tuseme ukweli, watu naumia. Hata ile representative alikuwa hapa anatoka Uganda. Mimi nilipeleke office yote, British High Commission in Uganda, Office of President Museveni in Uganda, Office of Minister, ukifungua hiyo page 6, utaona muhuri yote. Nikaleta mpaka Uhuru. Nikapeleka yote nikizunguka. By then, Museveni had planned to chase away Masai anyway. Now we have no option. Now tukoleta, kuna mtu hapa alikuwa anaongea na hicho Mkusu. Yeye by then was an MCA. He has stayed alone through his friends and nani, wakatoa 3 million. Our people there on Masai were being arrested and dumped to Keledore. Aufungwe hapa Kitale. Wakaumia sana. His brother assisted us. Now the DC was here, Mr. Kijeru. Akaleta maaskari loradi kupiga risasi. Now chief Tendeli hapa. Hebu simama. Huyu ndio baadaye was a chief. Now to defend himself, I was seated there. I never knew there was a mission to finish us, the massacre. He told me he's the chairman. He told the DC. Now the DC asked me, where Muse? Where Muse? Where the chairman name was? Because yes, these are my people. I'm the master. Nikawaonyesha documents. Wakasema take your people to go back. And tomorrow I want to eat in my office. I said I will not go to his office. Kama anataka kununua. I went to Uganda to get papers to clear myself. Uganda wakanipea karatasi. Nikakimbia mpaka kwa Uhuru, ofisi ya Uhuru.
ndio wakaliponesha wakasema your case is very genuine and it will be addressed. Na nani mdanganya sisi atumfanye hivyo mulete watu yenu? Si kudanganywa, but in good faith. Ilikuwa ni president ya sani Ruto. Ruto anasema nisho watu yenu. Si kama baki hivyo tasaidia, tulisaidiwa. No. Sasa this is the only commission ya mwisho. Na hakuna commission ngine mkubwa itakuja kuongelea. Because we have been sacrificed by regimes. We have been sacrificed. You can, if you attempt to register the Maasai, if you attempt to register the Maasai, wewe unapoteza kazi au unafunga. Don't bring the monkeys here. We have nowhere to call a man. Identity ya Maasai imeisha. My father is a Maasai. He was captured by the Somali. That is why my presentation is there with the Somali, the cave dwellers of mountain. No identity hiyo imekwisha. No way to call a country. Hiyo ilienda. Watoto kusoma tukutuku mpaka saa hii CDF sisi wengine hakijawana na macho. Hii mambo ya appointment hapa kwa county hii. Hakuna mtoto aliyekuwa Maasai ameandikwa hata Kenya huko. Save to Olengema sababu alipata sababu ya wa Maasai huko. I saw him today here, he was confused. Seated with the wrong people. Why within Kenya? If you are in Kenya, if you are landed in Kenya, why pastor the commission? There are people who don't have nowhere on land. Oh, home. Kuna mkubwa na mabi ukweli. That is why I've been skeptical. No lawyer, I don't want a lawyer. I will be a lawyer myself. When you lose, hakuna mtu mita kuja kusikia. Submission yangu mkubwa ndio hii ya mwisho. Sitaenda mingi na sitakuwa na rifari yangu ni Mungu. My prayers mkubwa iko kwa page, iko namba iko page gani? My prayers nasema hivi hapo. Iko page ya 3, page ya 4. Page ya 4 inasema, this is my prayers. We kindly pray for the following. Transfer to be identified and recognized as a Maasai Elgon land. 2. The Elgon Maasai community be facilitated to receive compensation in favor of the Elgon Maasai. For example, these are the farms, Tete, land LR number 6409 and 6443. And LR number 9434. That was originally occupied by the Elgon Maasai before it was gazetted as forest land by land, be reverted back to the original rightful owners. And also, the land in Kitalale settlement scheme, LR number 3803 and LR number 8027. Wasiri ile alikuwa ya samani, ile mama alikuwa anaitwa nani? Anatoka Baringo. Korone alijaga yeye mwenyewe. Na hao walipokuja na magari tukaanza kufukuza. Mpaka saa hii imesimama. Na hiyo shamba ilikuwa ya Masa. Juzi Mogoswa alipoleta watu akiwa MCA akafukuzwa akabaki hapo tu. Sasa watu hawakuenda. Hiyo ndio shamba iko free. Hapana sisi commission sana. Hatukutaki, tunataka peace. Hatutaki shamba ile mtu amekalia. Sisi nataka ile shamba liisha. Wenyewe waida. Ilikuwa msumba hii. Ilikuwa Mwafrika pole asante. Na haya apewe. Sisi nataka mashamba ile ya forest ya Tende.
na kukatiwa shamba ya Kitui na iko maeka karibu 3,000. Na ADC tunatumia hiyo kusaidia mali ya nchi na kujenga hata na kaunti. Ile itapewa sisi tutaomba serikali kupitia maombi yako tupewe kaunti yetu. Hiyo itasaidia sisi, hatuwezi kuharibu agricultural nini. Hiyo hapana msuri. Na msitu, hiyo mountain goat. Mkubwa wate nisome hii solution kwanza. That the land commission consign and accept employing legal and instruments in relation to our cause that briefly came into existence via the land commission captured on the 8th 1932 native elders, where the following elders nimewasabia we majina elders. Kitungini conclusion, it is worth noting that the Elgon Maasai Community Code was delivered, Elgon Maasai Code yake, was delivered in 1925 December 1922. Wata hapa naongea sijaona inaongea ni kwa sababu ameona mahindi imeiva, sasa kila ndege anataka akule na mwenyewe hata ajui ilikuwaje. Therefore, this lays basis to our prayers as submitted to this commission. We say justice, which is precursor to peace. We are all aware that justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. Mkubwa, kuna mambo yako ile wewe nafanya kwa mambo ya land commission. Hata kwa hiyo ya land commission inapewa wewe uwezo. Ndio ile umefanya. Ilikuwa tumeandika makaratasi na kuandika, lakini Mungu awe na wewe akuwezeshe usiku. Hiyo ndio mtasema. Sababu ni maskini, mimi natembea na mguu, atasema atakumbia gari hapana. Mimi natembea na mguu na kuombea Mungu, sababu umeweza kufika kutafuta nani ndio huyu mwenye anapata ile historical justice. Ndio mimi. Hakuna mwingine. Na sina hiyo iko uwezo, hiyo inapewa wewe na Mungu, land commission. Na watu environment naye watulipe, watu environment watulipe, kwa sababu saa hii mahali tunaishi ni hewa mbili. Hapana favorable na sisi hapa. Hewa tunaishi, watu yetu tunaishi Uganda na nini, hiyo hewa mbili subject nini, na kwa sababu hao watu agricultural ndio walipeleka mashamba yetu na kukalia na kufanya tu APC na ng'ombe na kulisha ng'ombe, na mimi mwenyewe matiti ya mama umenyang'anya alafu ananyonyesha mtoto mwingine, na wewe mwenyewe umekaa hapo. Hii essence of devolution mkubwa imekuja ili watu wote wapate resources ifikie wananchi. Sisi iko hapo Maasai imekuwa hii devolution, sisi hatujui devolution. Devolution ni ya Nairobi na watu wengine. Lakini hapo sisi Trans Nzoia, hiyo devolution tumenyang'anya. Na nyang'anya tu. Tunaangalia na macho. Mungu awasaidie. Kama Mungu ana swali ya kuniuliza, mnaweza kuniuliza. Haya, tuweze kosa. Asante Mzee Francis Kibwa. Nitauliza kama umesha na swali. Najua wewe unaongea haraka na saa ingine mambo mengine yanapita, labda iko maswali fulani. Okay. Unaona, kwa hiyo prayers unasema na ukataja Teldet LR 6409 na hii 6443 9434 nane sahi anaishi kwa ishi. Hakuna tabu tufukuzwe. Wase uzuri wa ndugu hika hawa iko na msee hawa akaombea Mungu akamwambia mtoto itakaa mwaka 100 hivyo. Sasa imekaa hivyo. Hakuna mtu, ni wanyama tu na miti. Sasa hao napanda miti yao na ilikuwa government land.
yenye iko na NR na Sasa hii ni ile watu walikuwa sana ni forest. Saa hii wanaita forest na nyuma ilikuwa manyumba iko. Wakati ile wasungu iko hakuna mtu naita forest. Ilikuwa sisi na kwa forest inapatikana haraka. So hii ni ile forest ya hii ni ile forest ya Kiborwa, lakini nasikia inaitwa Makunga ama ni gani ama hiyo Kiborwa iko mbele. Kiborwa iko mbele huko 1987 ndio watu ya Maso ndio walikuwa wakiishi. Alafu phase 2 ya Chebiuk settlement scheme yenye ilifanywa 1971, the government saw wise. Hii watu wamegawa phase 1, waligawa kwa phases. Hata ile barua ya kuhamisha Wandorobo kutoka Moana iende Chebiuk iko hapo ndani. Utaangalia kwa page 9 kwa hiyo ya Africa ni complete. Sasa Kiborwa ikawa rendered forest, lakini hiyo iko ndani. Now safe kwa kuna kitu naitwa ogemu kubwa, nataka niseme hivi. Ogemu ni jina inatoka kwa Nandi na Kizigisi. Na hiyo watu mimi sitaki ni blaspheme mtu culture yao alikuwa wanalipa umbwa kuoa bibi umbwa. Hata zamani msichana akisikia wewe ogemu anakutoroka sababu wewe mtu ya kupeana umbwa na alikuwa wanaoana mwenyewe. Sasa hii watu kazi yao hii umbwa ni ya kuhinda ni na ile kubwa inafukuza swala na shika na kuchimba masimu kwa mlima na asali. Hii mlima hii hakuna ogie. Ogie yenye ilikuja mlima hii familia ya Kabarase. Yaani ni mzee inaitwa ni mjomba ya nani? Wapi hapa nani? Nimeona hapa kansala, former kansala Muye. Wapi Muye? Ameondoka. Hiyo ndio wajomba yake Ogie, one family of Kabri and Kamasa. Hao ni Kabarase. Hao ndio watu ya kwanza mkubwa kwa Canadian community hii yote kupiga hizi chuma. Chuma hao ndio inventors ya kwanza na watu naitwa Masai Sirikwa. Hata Masai Sirikwa ndio alileta kisu ya kutahiri sisi. Hii watu wengine wasome kwa nini alikuwa wajui ni Sirikwa Masai walikuwa naishi hapo Voice Creek mpaka hapo Kakoi. So Abuye iko huko peke yake. Yule alikuja hapa ni mtu mmoja. The rest is should be some and Maso. Haya, sawa. So hii ni okay, sio Kiborwa, lakini hii ni forest ingine. Kitu ile nasema mkubwa hapo sababu nataka kukusaidia. Hii shamba tented farms ilikuwa ya Ndorobo. Wandorobo walilipa pesa yao. Haya Koonyradio youth groups. There were youth groups wenye serikali ilimwambia mchango wakachanga millions and millions. Serikali wakakulia na mwisho yako wakatuma huko Jesu. Piga yote na ukua. Ndio hiyo IDPs ya tende wakakuta wakakaa tende wengine. 450 wakapewa shilingi 450 evidence. Tuliona hiyo. Iko shamba ingine umetata hapa. Hii ni Catalana Settlement Scheme, LR number 3803/3 and LR 8227. Nani anaishi kwa hii shamba? Hakuna mtu tajiri mmoja ameenda kununua hii kitu anaita. Ameenda na Ministry of Lands then baada ya kufukuza watu yetu. Ameenda yuko mtu analima tu lakini hakuna nyumba yake ndani. It is just his only family mkubwa. Analima tu. Alafu hii ya pande hii mtu aligrab akanyang'anya squatters. Squatter moja anaitwa Chesa Nyapara. Sijui kamba. Wamenyang'anya watu wawili. Na hiyo ni landless, hakuna nyumba ya mtu, hakuna mtu naishi ndani. Na hii Catalana Settlement Scheme kuna watu. Yuko watu wanaishi. Hiyo ni kwa phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2. Lakini hii unataja hapa hakuna mtu anaishi. Hiyo hakuna. Haya. Sahi, wewe ni yule Masai. Sasa nini unaishi hapa?
Na ni sisi. Uganda nyumbani. Hapa mimi ndiye naishi kwa bibi yangu alikufa. Mjomba yake ule ndiye mwenye alikuwa hapa sababu alikuwa boss akapatia ikabidi na nusu. Sasa mimi na kebu tu na hiyo sasa ukipoleta na bibi unapata. Uwezo wao ni bibi. Na hiyo wewe pana mwanamke. Ndio nakupa mimi kutembea usiku na mchana, naenda Uganda kutafuta kuni, narudi hapa, namwambia Mungu saidia transport, niende huko, niende Nairobi, sababu kukaa kwa ngome bibi wani pakasi. Wewe uko na kitambulisho ya Uganda ama uko na kitambulisho ya Kenya? Niko na ile ya ilikuwa Masai ya Uganda na wachanga Uganda. Mimi ni mtu ile ya kitambulisho mbili. Ile inaitwanga nini? Jua. Nilikuwa Masai huko na wacha huko kama nakuja nyumbani. Kufika mpaka ili wasinishike. Nimepitia mingi. Sasa Mzee Francis ni dual citizen. Ndio. Ya Uganda na Kenya. Lakini nyumbani ni Kenya. Nyumbani Kenya lakini unaishi kwa bibi. Mateso hiyo. Sasa hawa watu wako wengine kutoka Uganda, hawa watu wako wengine kutoka Uganda, mbona hawana dual citizenship? Hawa ni ile families, nimestick kwa families ile watu walifundisha kutoka, not everybody. Nataka tusaidie serikali, sababu saa ile wewe naelezea mimi wapo watoto ya watu, sababu watoto yao wa baba yao wamekufa Uganda. Kama unataka sipitisha, pata siku moja na komiti hapo, nipeleka wewe kaburi ya hii wase moja kaburi. Ngine aliweka simiti, ngine haonekani, hata kukaya huyu watu Mungu. Huyu alipofurushwa Amina alipotoroka, wakatoroka kufuata Lake Victoria. Huyu ufika kufuka Lake Kyoga kukaya, unamwambia nimepima nguvu yangu haitafika nyumbani. Akamwambia baba ya huyu, this is what to do. Mtaenda nyumbani, msibaki iki. Mrudi nyumbani kuwe. Alafu siku ile nyinyi takuwa settle. Mkuje mlete mafupa yangu. Mpeleke mahali mnaishi. Kweli walikeep promise. Walileta juzi nini? Kutia. Hiyo mzee naye enye anamwambiwa alete mafupa. Saa ile wanatoa mafupa ya baba yake, yeye naye anakufa hapa Kenya. Mafupa naye nafika saa hii. Sasa wanauliza mimi, how do we go about this? Nikamwambia, ule mjengee nyumba ya nyasi muweke mafupa ndani. Alafu tusike usiku mapema saa 12 itakuwa imeenda. Alafu mtoto yake tusike mchana. Tukafanya baba yangu. Hii ndio sasa historical injustice, lakini kujieleza. Hao wenyewe walitafuta lawyer yao, mimi sitafute lawyer. Sasa nafikiria tumefika mwisho wa kikao leo. Tunafika mwisho wa kama hii, vile tutasema petition na Mzee Francis, kama iko na evidence ingine unataka kutupatia uendelee, lakini your claim is very clear na tutashughulikia.
kama vile tunashughulikia maclaims ingine, sawa sawa, na hiyo ingine tulikuwa tumesema kila mtu asubiri kungojea commission itoe determination. Tunafika mwisho, lakini mimi naona watu wawili wanainua mikono sana. Peter na kuna mwingine pale. So, kuja front. Yeah, thank you very much. Nashukuru, tutaongea kwa ufupi sana. Nimekuwa pia nasikiza ile tulikuwa jana, leo nimesikia, na kuna hizo zinaitwa definitely kuna counter claims. That is what is coming out very clearly. And I'm coming here as if I look at it as if there is a case as a friend of the court, if I may call it a court. So what I would say is information that I think will help the commission when they will be making what you need to do is to introduce yourself so that it's captured. All right. Thank you. Kwa majina naitwa Peter Kitelo kutoka jamii ya Kiel ama Dorogo ama kwa kuhusu wanajiita Patron. Basi kwa hivyo so kitu ya kwanza ningetaka commission pengine wajue kwamba ukisikiza from yesterday today, if you've had the claimants that have been making cases from yesterday up to today are people that have been evicted many times, which I agree. It's very true. They've been evictions. I think the worst affected place with the colonial evictions, and it is a story that has never come out very clearly, is around Trans-Nzoia. Yeah. What will help you is the recognition of traditional governments before colonialists come. Because, and I don't know, because I have not read about others, for us, that's an issue that we have brought. You've had people here speak, for example, for us, like, because if you read the colonial histories, you will be told the people so and so. Because those were traditional governments. We've had people say, for example, for us, the people of Arab Sandul, like people are like the Qatar Commission that was being shared today. The people around maybe here, people of Cassis, people of Arab Tendet, the Bongonet, the people of, I heard someone say. So there were those are traditional systems which were there. So maybe as you look, and these are in some of the histories that I saw being presented, I think we did that. So that's one. Because without that, it will be very confusing. I imagine after listening to all this, you are getting a bit confused. So we have traditional governments. That one we have to agree.
Because and some are even doing treaties. Like for us, we did treaties with the, as we tell the Galamania, we did with the Nandis, and it brought peace in Mount Elgon. So there were governments. The second one is, and I think I've mentioned, like for us, we had our own government, traditional government. And when the colonialists came, they actually picked the ones that you hear being called chiefs. Those who are the traditional, the colonial government picked the traditional governments and made them chiefs. So that's true. And the other one is, you know, when you have a government, you have boundaries. So there were traditional boundaries. And when I hear discussions, we seem to assume there were no traditional boundaries. That's not true. And we all know. I will give an example. And I will look at for me, I look at the Koony as a nation. It was a nation, and it had sub-nations. And for those who know the Kalenjin communities, their traditional governments initially were majorly from Seers. We have to agree, that's our history. And we had territories. The Bororioshe, for the Kalenjin, they know when you say Bororiet, you know. Like for us, we had 3. And those are actually divided in rivers like this, and others. And I cannot speak about our map. The commission, I think the time when you visited us, we took you to a place called Tebutile. It is a place. Tebutile was because there was disputes between our community and the community below. And this one, you know, I have said the traditional governments of the day. It is still there today. And we all know it was a separation, traditional way of doing boundaries, and it is still physically there. Tebutile, for those who don't know, it's still there. So it is physical and you can see. And for me, for us, we have 3 sub-nations. On the most east, Kabewa. In the middle is Ibere, and on the other side, that one of them is Jebogos. So if you build those, I'm saying this because if you are looking at historical land injustices, we should not create new land injustices. So every community, because the communities down here everywhere, had also their traditional boundaries. So when somebody is making claims, make on your land so that we don't create new problems. And I'm happy, most of them were even, I had some people quoting some documents that were done by colonial governments. Not colonial, as in anthropologists in the early 19th, and they captured some of these things. And maybe a general one, you know, when we talk of Trans-Nzoia, let us not forget that Trans-Nzoia was not only us. You know, we should not be greedy. Yeah, we have to say the truth. The same one, for example, also owned part of Trans-Nzoia. That's a fact. So, as we talk about who are the owners of Trans-Nzoia, you know, we will win this issue, or we will be taken seriously if we say the truth. If we hide the truth, nobody will take us seriously. This commission will do investigation. They are doing investigations, and they will get maybe get other professional. I mean, there's many documents that will bring if we lie. So the best thing we can do for this commission to help is to be honest. We know we've suffered. And if there is somebody who is willing to listen to you, say the truth to make the work easy for them. So
in a broader picture, on the mountain, you know, Masawi Shego, Dorobos, it doesn't matter the name you call me. What matters is that you recognize me. Even though you call that name, there's no problem. When I was doing research about our community, I found that we've been given 17 names. 17 names. That's why when somebody calls me any name, I don't really, as long as you recognize me, that's fine. Although some are a bit derogatory, but it's okay. I don't really mind. So, but it's good also to be a bit respectful to one another. Yeah, and recognize, it is good to recognize one another. In the middle, there was the coin. On this side, there is the sequel. And then we have also the government, who are unfortunately, I really hope, and I will share this probably as a comment to the commission that as you look at the issues of the coin, the sequel, and ourselves, it would be good this to go together with the government. If you could get the HLI for the government, you could call them maybe in Nairobi, so that when you are making this, they also they are not left behind, so that you do it once and for all. And I've mentioned, I've heard of chief causes, which I accept and recognize. I was never there those days, but it is not true that he was the chief of all of us. He was not the chief of us, for example. Sisi tulikuwa na chief wetu, traditional chief. So, but of course, even when he was making his presentation here, if for those who have read the Kata Commission, he also recognized us. He said, people of Arabs will up in the mountain. So I would like, that is the spirit. If I'm somewhere, I make a case and recognize the Someg, or the coin, or the symbol. When you are also somewhere, even when I'm not there, recognize me. Right? Yeah, so I think that should be our general way. We make work for the commission easy. All of us. I would really not go to the issue of that we branded ourselves, because the speakers who are speaking here, and I'm sure the commission was hearing also, there's been three definitions of the origin of Sabaoth, but it's okay. I mean, there is something called self-identification. It doesn't matter. If today you call yourself anything, it's fine. Self-identification is very important, and it's somebody to identify themselves. So, and lastly, this is maybe not for the commission, for us, while people are living, saying they don't want anywhere in Uganda commission, see, our land in the western side used to go past the current boundary of Uganda, and in our community we are saying we need to claim back a bit of Uganda, because it was part of our community. So once we finish with the commission here, maybe we'll be going to Uganda to make a claim also. So thank you very much, really appreciate, and asante sana. Now we have to bring this to an end. Where is Mr. Francis? Mr. Francis Kimua, you are talked of former councillor. Huyo former councillor amekuja hapa akasema ni mimi. Ulikuwa unataka ambie ni former councillor. Ama sio wewe? Huyo former councillor ndio alikuwa nataka akuwe mshahidi yangu. Ya sababu kukaa yake ni okay. Not everybody. Ni mtu mmoja tu, Chemasa, Kabiri family, Kabarase. There is either Someg, Poko Mame, like my young boy here. He's a Mame. From Uganda, they moved to Masop. He's now in Drogo. He has came to Ogie, Camillo Linde Sakafu. It's not good. You see, Missouri, identity kwa watoto haitakikani kupoteza. Majua identity.
identity na ukoo ibaki ukoo yako, familia yenu, jina ya baba, jina ya babu. Mambo ya kubeduka hapa for the benefit of interest of others. Wengine wataumia, wewe tu itasonga. Hapana. Mungu anasaidia sana. Mwenye huyu ndio hii mtu ni asiamu kabisa. Thank you, Chair. My name is Councillor Pius Ndiwa Muye. I belong to the Koy community. First and foremost, I would want to take this opportunity to thank the chair and your team. I would want to answer. When you are his supporter. One, the presentation that have been made by various groups, I really want to appreciate. Whether you are an Okie, a Koy, a Some, a support, I want to appreciate. The most important thing is the demands. It is true that my grandmother comes from the group of Okiek, but I'm not a witness to Satan that Kimwa. What I know, anybody who lives inside the forest is an Okiek, including where my grandmother comes. So my grandmother belongs in the area. So I want to appreciate that we are living here with the Okiek, with the other side is the same way. And the people who know us very well are the Europeans who made us here. But the existence that used to coexist was so well till the Europeans came and displaced us. So some people went up to the mountain, but the Koy people were dispersed to various places. And I want to appreciate even our friends who went to Uganda and they are back, the group of Councillor Mokoso. It is true, it is there. Even my grandmother used to say that there is a song which is normally sung about this grandfather. So, Commissioner, I know you will listen to all these grievances. We have come here not to accuse one another. We have come here to present our claims. And we respect each other. And finally, there was something we just said about Chief Kassis, who was a respected leader of the Koy. He was not a master. And when you come here, just say the truth. He was never a master. We know the history of his grandson is here. He was not a master. Neither Koy have never been a master. They were only mistaken by the whites. We are Koy and Koy. That's all. Thank you very much and God bless you. Tunataka kufunga hii kikao siku ya leo. Sisi tulikuja hapa kusikia claims, historical land injustices claims, or the Koy. And that's what we have done today. And we appreciate all of you from the ones who came here today. Otherwise, I think the most important points have been given to us. But we have also agreed that should you have any additional information, please provide to us within 2 weeks. See you understand? Yeah. Anything which was forgotten, please submit and give us time. We shall also share with the respondents, in particular NDC, KWS, State Government, County Government of Tanzania, KFS, so that
and Attorney General's office is deliberate. So that when they write, we are able now to get a balance, because you will be saying this, somebody else might be saying this. That's where the hard work begins for us, but we will do it. Otherwise, as I tell you, son, Reverend Maswet, I know you want to say something like you can say it from my own. Asante sana. Naomba kuna wimbo ambaye tunaweza kuita ni national anthem ya hawa watu kwa iliimbwa wakati walikuwa pale Mugojwe wakiondolewa. Wazee waliimba wakilia, na kwa sababu mmekuja ukiongoza timu kusikiza mambo haya, nataka waimbe hiyo wimbo, wewe usikie kadi uonje terawe obaraka obaraka obaje yoso. That is the song they sang last, and then they were discussed. Obura mwenye kutendeke kulisha kili naomba tu utulie mama waende kamine okwa okochea kadi mtego kwa baba hiyo ango gare abo okana kulisha kwa wakati kami That is our national anthem. When we sing that song, I know what it is. There is no other tribe that is living out of Tanzania and Bungoma except Bon and Sengwe. No one. Those who claim that they are moved from here, they are terrible lies. Let me smile when they saw I'm a song clap, Lavagella, Ayukulani, you wait in the name. Whichever you Orang yang saya kalau dia ini no, jadi boleh boleh nyanyi, boleh lagu dia, boleh nyanyi tiada apa boleh. Ani boleh nyanyi, berkait. Kage tu yang kuanjat, kage ngalam. Ngalam dia ini dia ngalam. Nak kesuai mana tu, nak kesuai. Wejeke, mana wejeke. Boleh nak baca pelih, boleh. Mereka tidak didos kalau kau mau keluar sabun. Maksimal anglanda wadi doni londoi mabbikan doi tine berarti yang dia kisah terkait go sebayare biju boy magjege yi biju la biju maksi jego sok dego tigoran maksi puasa angrin dego kyo riba rile anglani burkai king amganya damo amen. So the other viewers kage wang de other kage meet live 87.8 FM. Hey. Karara no. Karara. Igure. Ajone kapsu. Tulop Koonyradio 87.8. Erinani JKF. Nani nyop jangan oleh bikai mama kesis. Oh, kumbe ingin.
Aondei, amache ngalal kidogo. Boshoni tenyi mbutuyet nyi tenyi kami wali. Mache ketaune kanyaguk alafu kekas ngi ngaune tuyet alafu nyopelelut mache ngi serikali nyenyo kwigilane. Sawa sawa. Haya. Na dalit kidogo. Yoto. Mache ketaune kanyaguk kekureni ngo? Kekureno Margaret Chelimo Kasis. Margaret Chelimo Kesis. Amunye kibaro Kipsaga. Oh. So boshoni tenyi kami tuyet boshoni tenyi bashetab aeng kitangu langat alafu tun magminyo paledut. So boshoni tenyi kekas ngingilane tuyetab boshoni tenyi. Kakas boshoni boshoni kabaibachi kajamye yin kuswingale. Kakas ambo spirit nyenyu le batamri mirien nyenyu kabunda taban ngato yin. Kunyi ngale kemi bade. Konyor ngale kebala ngati ango nyor kebara. Aku kita nyamjam ngoji bi kap kakle. Kita esige sabje ke puchi dagenge. Ke puchi agenge. Ke mite ulin ba chep teis dage mite mbai ulin ba sabi ikuchi dagenge. Ange kinye ke ber structure leadership structure ke nyorule kandu de kompo na agenge nyamaku ripi ko tukul kulo grip toy ke sispigo. Yomi tabu daga kiwo wolo yomi anu kibunda wolo ko kasle big tu da bondo no girire kiwo jem gima bonda ne male lakin girire kiwo jo mage ko girire ne jem baju ambai da mi history nyenye jem moy jem alone atam to go girire ko atam bagu nten kini ngom donde ni ka moy le daga ki daga haninye ga go no way forward ka moy le ke sirgai amba clans ke joto ke kol ke gasle ke kyane as angu nget chairman je kwa ku ko ada ko bikwa amra ka to play dun ke tangan babi ko to kon mami lag tangan ko tanenge kita ngan bi ko to kon je babi ka nen koan da tum beta koan kini kam ka so man len ta kan ngete bi ko ke sir clans angku nget clan chairman kusir bi kwa togol jogi bunda 18 anda ba ange titir kile ko kunyo kitambulisho ange sir ke sir tige record bola ge sir toy biga nen batauti basyono ge census kini ga so mele ge census jogi mite transoya jomi masop jomi te pongom jomi nen Jeptais picture to kon baso me kila ji kusirkei ange pangi ngakera ki kwata ange gasle kage iku nation kage iku serikali singela gingela president ni nyobu ngo go ministers departments mi kitabu ta kan banyi kya development nyaga majelen da koje aga asman ya gasle department we are a great nation kinyi da kitabu no ga majeli it is a proposal angu kinyi sunya nyewo nyebondo tu ke jonga chi jo che gi kaban the whole mountain. Kemje ke gasle kage a win. Nye everybody's talent is captured. Ange ngel le ke gasle no nye on do lo tori nyi ban biret nye karam gab se ibu namba sita ke wonu namba sita. Alafu nyopele tu meje mwajine patoishet kama President William Ruto ako serikali tukul kuhusu ngalekab boroshok. Gameje asom nogorionde nino nye konyitot Arap Ruto. Le ko kasedi ambayo kiki yomisi ako picture to ko ki kunduis ako nembo le kimite le tunyi adi mbanga ni kya som ko mamste siono kike ngale ke go toinen le go kike announcing of election results kikami de kya som ko mamste ambong ndio ta ke enjoy speaker la ke announce and ta ka la per tos ka ke ka por ye bigo agas badella so de ka ke so now that God has given us this kokunen Mungu ulebo tolosien ni ke bonde agan ke nom tenge som di serikali ange som ni nen bigo tukul kan do chomite nen chomi office na tukul kuingi justice
kechi biik cho tugul justice angechomie keiku chito agenge. Nda Kenya ni kisir colonial po nen konjak so biikab Lakamande nyenye mwa Kenya tugul. Tinye hata Kenya mi biik alak tugul ne kechome kichek lakini responsibility we are responsible to God over Kenya. Nda Kenya kobondo ujumbe nye korom kabisa ako Israel. So we have to rise up to our mandate by love and being and working very hard and loving one another. Sikamwa kala Stephen Kiplimo kazi safi Mama Rachel Ruto. Manget iku Mama Rachel Ruto. Ama sawa manget kakusta kidogo alafu Charles Nandaina the subordination so kila makindos keiku kama agenge alafu Kasis Changwany following live from Kapkirwok. Yes. Yes. So kanya kukureni ngo? Kureno Margaret Chelimo Kasisi. Dani nahubiri. Aponde kiasmane within Korea. I have practical leadership, diploma, Bible studies, and church leadership diplomas. But I'm now for a degree. Kini amaile kena Mungu nyo, ange kasle kakelomje kegas padele. What is your good part? Nying imujine, and then we support you on that. That's my take. Sile ganyo kebere kekureni ngo? Margaret Chelimo Kasisi. Margaret Kesis. Kasisi nyitenyi keng'olole. Chief food. Chief, yes. Kale kongoi makengalal chechang. Kongoi. Andonye ngina betas. Kai tiempo sini. Wow, thank you. So major So mbioto Juma Chelasha Great Lokonya jana tuko pamoja angeti langat we were there here so ogas nyitabon kakaba biko ka kakrot biko ka so dun kemite yu agose ngwer community sakengat kelai makewang deglane sawa Juma Chelasha sibai biko tugul mbolo bache biyuk
Kemita aje Kitale bwana, akaitun. Aje kekas natembea macho kwa macho. Nixon Victor, niko from Kapso, mambo iko sawa kabisa. Sio mbioto. Kale bye bye kubonda kani JKF the president. Hakuna maneno.